كان الطريق وعرا للوصول إلى المكان المرجو في دهرمسلة شمال الهند على سفح جبال الهيمالايا. كنا نسير وسط جموع مسح وجوهها الفقر، فتناقضت مع جمال طبيعة خضراء تحيط بمكان إقامة محيط الحكمة، أي الدالاي لاما الرابع عشر. هناك كان منفاه، ومن هناك كان يتابع يوميات وطنه التيبت، حيث الصراع بين أهلها والصينيين. لم يكن محيط الحكمة يدير صراعه من أجل العودة إلى وطنه والمحافظة على ثقافته بالعنف والسلاح، فهو وعلى نقيض السائد في دول العالم كان يحارب التنكيل والتعذيب وقمع الحريات بالابتسامة واللا عنف، وهذا منذ أن وطئت قدماه المنفى في العام 1959، فاستحق جائزة نوبل للسلام في العام 1989. هو قال ذات مرة أنه إذا اختار شعب العنف فسأستقيل من مسؤوليتي، وهو في شهر آذار من هذا العام قدم استقالته من رئاسة حكومة التيبت ليبقيه التيبتيون رئيسا فخريا لها، لا سيما بعد إعلان برلمانيين هناك أن أيا من أهل التيبت لن يلقى الإجماع الذي يلقاه الدالاي لاما. مساء الخير. شخصيتنا لهذه الليلة وإن كانت شخصية روحية في الأساس، فهي تركت منفاها عدة مرات لزيارة أكثر من 50 بلداً ومقابلة أكثر من رئيس دولة وحاكم، كما لمحاورة رجال دين من ديانات مختلفة، لكنها من منفاها استطاعت جذب نجوم عديدين إلى البوذية، منهم ريتشارد جير، سيندي كروفورد وروبرتو باجيو. في التالي عودة إلى حوار روحاني بامتياز لم يخلو من الابتسامة والفكاهة، وقد بدأناه بالروحانية والسعادة، والتفاصيل بعد الفاصل. ليست الروحانية حكرا على رجال الدين فقط، هذا ما يؤكده الدالاي لاما، معتبرا أنها أساس لكل إنسان، كونها تساهم في التوازن النفسي وبالتالي تساعد على العيش في سلام داخلي، بل هي الطريق الأول للتغلب على الآلام الجسدية التي لا يمحوها التقدم المالي. من هنا هي لا تزال ضرورية في عصرنا هذا كما كانت ضرورية في كل العصور التي سبقت. هو قال: I believe the very purpose of spirituality is let's say, maximum happiness or happy life. Then similarly, purpose of, let's say, modern, let's say, the development, also the maximum happy life. Then another word, we human being, we have this body and we have this mind and including emotions. So our mind, our emotion, based on our body, our brain, but carry function, I think, quite differently. Because sometimes physical, very comfortable, no sort of physical illness, but mind, mental level, a lot of worry, a lot of anxiety. Other hand, the physically sick, weak, but mentally very calm, very happy. So, is quite autonomous, mental level and the physical level, two things. So, the mental level is actually superior than the physical level. The physical illness or physical problem can subdue by mental calm
calmness or mental happiness. On the other hand, mental unrest cannot subdue by physical comfort. So it becomes very clear today, 21st century, as far as material progress is concerned, material facility is concerned, now highly developed. We have everything, generally speaking. Of course, still some part of the world, still materially also is not adequate, very much lacking. But generally, those affluent society, the material comfort, now very high level. But if you rely entirely for happy life on matters, that the person will not be a happy one. So therefore, even today, while we are enjoying the material, the facilities, but still we need some inner values. So if you think that line or that level, and obviously, even today, we need spirituality. Or another word, some kind of inner value. وسألناه إن كانت الروحانية هي نفسها السعادة، ولا سيما وأنها كل ما يرجوه الإنسان ويبحث عنها في كل الظروف، على اعتبار أنها أصعب ما يمكن امتلاكه بغياب الراحة المادية، لكنها بوصف ضيفنا بدأت أسهل ما يمكن التوصل إليه. فهو قدم وصفة سحرية تنطلق من الجسد إلى الذهن والروح، فالسعادة بالنسبة إليه هي عمل الجسيمات الفيزيائية في الجسم بشكل طبيعي واعتدال في ضغط الدم، يصاحبهما شعور بالهدوء والحيوية الذهنية على المستوى العقلي. وهو أراد من كل ذلك القول أن السعادة تولد من داخل الإنسان ولا يقدمها المحيط الخارجي له. You have full self-confidence and very easy, ready to face problem. Still, you're calm. That's, I think, deeper satisfaction or deeper calmness or happiness, I think. مع ذلك لا يرى ضيفنا أن السعادة فردية، وأنه يمكن للإنسان أن يحافظ على درجة عالية من السعادة إذا كان الآخرون تعساء. فلسفة لمسناها ونحن نقابله في مكان إقامته في الهند، حيث نقلنا إلى جو من الهدوء والصفاء الذهني، وكأن السعادة حالة معدية. If you go fundamental, then if your neighbor happy, you should feel happy. If your neighbor suffer, you should feel suffer. Because part of you, part of humanity, and particularly in modern time, your economy depends on your neighbor. Your neighbor more prosperity, you will get benefit. So now today, Africa, a lot of civil war, a lot of starvation, due to, I think, many cases, due to, the weather condition, but many cases, I think, due to negligence. Some of the concerned people spend a lot of money for weapon, not for agriculture. So as a result, there's a lot of suffering, a lot of starvation. So when we saw these things, you can't remain as a في ذاك اليوم كما دائما تغلغل الصفاء في التجاعيد التي ملأت وجه الدالاي لاما، حتى يظن من يجالسه أنه ترك هموم الدنيا واستسلم لجمال الطبيعة المحيطة به، أو أن روحه انفصلت عما يدور تحت تلك البقعة من الأرض، ونقول تحت لأن منطقته تعرف برأس العالم. غير أن ما قد يفسره الزائر هدوءا وسكينة هو بالفعل حكمة في التعامل مع القضايا الطارئة والمشاكل. فالتيبت وطنه يعاني من الظلم والتنكيل بأهله، ويصارع لبقاء حضارته وثقافته، لا سيما بعد هدم الصينيين
لعدد من معالمه الدينية، فبقي 13 منها من أصل 5000. في تعبيره هو: هكذا يواجه المأساة والظلم. I think, as I mentioned earlier, I'm a human being who follow Buddha Dharma as our long tradition. Perhaps through practice. I cannot claim I have very high degree of spiritual experience or no. I cannot say. But as far as I think some kind of self-confidence, I think through practice. So I developed some kind of, conviction, truth, honest, altruism. So that's my basis of motivation. So then, whether in economy or money matter, whether in politics, whether in national struggle, in every field, these basic motivation, altruistic attitude, I think really help to calm my mind. I see problem. Yes, we have a problem, very serious, some problem, dangerous. We have to face that. But much less anxiety or frustration. Because the practice of full conviction of altruistic mind or altruism, forgiveness automatically comes. And hatred towards the source of problem, almost none. Because no use, more hatred. It destroys my own calmness, my own inner peace. Look the problem or look the injustice, you have to fight in order to overcome injustice. But with faith, with reason, with human way, with non-violence. So that's my thinking. You have thinking. So when we heard or faced some unthinkable or tragedy or stories, sometimes occasionally some tears sometimes come. A short period, some very sadness, some heavy sort of feeling. But then from another side of my brain, another corner, and says, no use. Remain that way, but think more. And there's the struggle. Without losing hope, without losing determination. Much better to carry continuously with compassion. You give up hope, and demoralize is self-defeat. That's foolish. Actually, all negative emotions are foolish. Destructive emotion, afflictory emotion, generally much based on ignorance. So foolish. Therefore, it is foolish. Everybody, I think every tradition always praise wisdom. So it is important to know what is wisdom, what's the demarcation, wisdom and foolish. Foolish, not necessarily uneducated people, not necessarily foolish, but the very way of thinking, more realistic, more wider perspective, calm way, and knows ultimate the result. That's wisdom. Without knowing that, self-defeat or self-deceiving or unrealistic, too much ups and downs. These are foolish.
قصة لقاء بالدالاي لاما، فاصل ونعود. لم يكن من السهل تحضير الأسئلة التي طرحناها على ضيفنا، فهو رجل دين من حضارات مختلفة وبعيدة، وقد بدت آفاق التنوع في الحوار شبه قليلة. لكن الدالاي لاما ومنذ أن وطئت أقدامنا مكان اللقاء بدد هذا الشعور، فهو عن إرادة وتصميم أو من دون سابق تحضير بدا رجل صاحب فلسفة أكثر منه رجل دين. مع ذلك هو مؤمن من الدرجة الأولى كما قال، وهو ينظر إلى الدين أو الأديان برؤية خاصة. أما المتدينون فهم بالنسبة إليه فئات لا يدين إحداها، ولكن ينتقد من ينتفي من قلبها روح الشعائر عند الانتهاء من ممارستها. Among 6 billion human beings, we have 3 categories. One category, believer with some of faith. Another category, deliberately denying any faith. Atheist. Then another group, something like not much interest, but at the same time, not against or faith. I think that's the majority of the people. So their main concern is money, matter, nothing else. So that's, I think, the majority of the people. So I belong the first group, believer. Of course, within the belief, there are so many different things, different sort of traditions. So generally, I make the 2 aspects of any traditions: religious side and philosophical side. Now, religious side, whether Muslim, whether Christian, or Christianity, or Judaism, or the Zoroastrian, the Hindus, or Buddhist, so on, all have more or less same. That is message of compassion, brotherhood, sisterhood, forgiveness, tolerance, self-discipline, and contentment. All these are same tradition. I mean, all tradition speaks these values, same. But then philosophical side, big differences. Now, obviously, theistic tradition and the non-theistic traditions. And within the non-theistic tradition, again, is the differences. I think theistic, within the theistic tradition, like Christianity, I think Trinity, concept of, Trinity, the Muslim, Allah, only one God. إلى تلك الرؤية الفلسفية يحمل الدالاي لاما توصية إلى المنتمين إلى مختلف الأديان، فيقول: I think like the certain technique or method to promote patience, to promote compassion, forgiveness, and then perhaps some of the method can be utilized. The practitioner of any faith, some of my Christian brothers and sisters, practice or adopt some Buddhist method.
to promote compassion or forgiveness. Then some Christian adopt single-pointed meditation. So step by step, certain method. So actually, it's common with Buddhism. Buddhism and non-Buddhism in ancient India. So these single-pointed mind meditation, or yes, meditation is common. So today also, this is some other follow of other tradition can have this. So I think they can adopt. Like Buddhist also they can learn some of the method from other tradition. Like Christian, since last few decades, we have some program of exchange. Buddhist monks, nuns, and Christian monks, nuns come and spend few weeks and meditate or pray like that. So it's very, very helpful to get deeper understanding of value of other tradition. So I hope this kind of practice should also expand with all other tradition. That's very useful. Now today, sometimes, unfortunately, some problems also sometimes involve name of different religions. So that's very unfortunate. Now, how to remove that? Closer contact, more often, more meaningful dialogue, and the follower of different tradition should have more knowledge one another. So that's the way, and should develop some kind of intimacy. That's the only way, to reduce conflict in the name of religion. Then often, appears conflict of religion, but reality, political reasons, or economy interest, or some cases personal interest. That's unfortunate. بالإضافة إلى تلك التوصية، يدعو الدالاي لاما إلى العودة إلى الأنا الأساسية للشخص، تلك الأنا المجردة من الانتماءات التي نكتسبها بعد الولادة، كالانتماء إلى الأمة أو الديانة. إنها العودة إلى الإنسانية والحس الأساسي الذي على الإنسان أن يتحلى به فيسلم العالم. منادات الدالاي لاما بالإنسانية والسلام واللا عنف والحوار يشعر من يحاوره أن لا عدوا له، وهو شعور لا يولد من الاستسلام بل من الترفع الذي يلمسه كل من يزوره، لكنه فعليا لديه عدو ويعيش قريبا جدا منه. أين؟ Here, within my own mind, as a Buddhist practitioner. If my own mind calm as I mentioned earlier, through the strength of positive mind, then the external enemy, nothing can be done. Or finally, death. My inner strength, calmness, out of the strength of positive mind, then at the time of death, feel happy. من هنا لا أعداء يخشاهم الدالاي لاما فعليا، لكنه يخشى شيئا واحدا، هو الخوف. هناك خوف مبرر كالخوف من كلب مسعور يقول، لكن هناك خوفا آخر غير مبرر ينشأ على أساس الشك والريبة، وبنظره يجب أن يكافح الخوف بالتحليل والتحقيق أكثر في الأمور لتوضيح الصورة وأخذ الخطوات اللازمة،
فإما الاسترخاء إما المباشرة بالخطوات اللازمة. ولكن ألا تزرع أزمة التيبت الخوف في نفسه؟ وماذا يريد أصلا لهذه البقعة من الأرض؟ هل إنقاذها أم تحريرها؟ هو فعليا يريد إنقاذ التيبت، أي سقف العالم وخزان العالم، يريد إنقاذه طبيعيا لما يتحلى به من خصائص وحضاريا. فضيفنا لم يتأخر في إبداء خوفه من أن تقوم الصين بمحو حضارة عمرها آلاف السنين. هو يريد درجة معينة من الحرية. So the freedom, in a certain degree of freedom, I'm not seeking independence. I'm not seeking sort of independent freedom. No. Because my own interest, the Tibet, backward country, materially, spiritually very highly developed, and big area, difficult sort of communication, and rich nature resources. So therefore, the Tibet must develop materially. For that reason, Tibet remains as a part of People's Republic of China. We get more benefit as far as material development is concerned, provided the safety of two other aspects fully guaranteed. في مكان إقامته يضع الدالاي لاما صورتين، واحدة لغاندي وأخرى لنهرو. يقال أن نهرو هو الذي دعاه إلى الإقامة في دهرمسلة، أما غاندي فيروي محيط الحكمة أنه من أتباعه، على الرغم من أنه لم يلتقه إلا مرة في الحلم. يعد الدالاي لاما بالعودة إلى التيبت ذات يوم، وهو ليس مجرد أمل كما يقول. علنا نعود ونلتقيه هناك فنتزود بجرعة من السلام، ذاك السلام الذي نفتقده في داخلنا وفي محيطنا، وذاك السلام الذي يفتقده العالم. إلى اللقاء.